Good evening, everyone. Welcome to the 11th International Conference on Psychiatry and 13th SARC International Psychiatry Conference 2022, organized by Bangladesh Association of Psychiatrists, co-sponsored by World Psychiatric Association, SARC Psychiatric Federation, and Asian Federation of Psychiatric Associations. The theme of our conference this year is Mental Health Care in Today's World, Challenges and Preventive Strategies. I'm Dr. Rubina Hossain, Assistant Professor in the Department of Psychiatry in US Bangla Medical College, Narayanganj, Bangladesh, and I'm more than grateful to stand here and walk you through the presidential session. I would like to begin by thanking each and every one of our honorable guests who have traveled near and far to be a part of this conference. In the presidential session, we will be hearing from the three distinguished personas of psychiatry: Professor Dr. Afzal Javed, President of the World Psychiatric Association; Professor Dr. Mohammad Waziul Alam Choudhury, President of Bangladesh Association of Psychiatrists; and Dr. Gautam Shaha, President of SARC Psychiatric Federation. The session will be chaired by the two icons of psychiatry in Bangladesh, Professor Dr. Said Mahfuzul Haq, former Director of Mental Hospital Pabna, and Professor Dr. Mohammad Gholam Rabbani, former President of Bangladesh Association of Psychiatrists. Now, I'm requesting our honorable chairpersons and speakers to take their seats on stage. Professor Said Mahfuzul Haq, sir. Professor Dr. Mohammad Gholam Rabbani, sir. I'm requesting our speakers to take their chairs on stage. Professor Dr. Afzal Javed, sir. Professor Dr. Mohammad Waziul Alam Choudhury, sir. And Dr. Gautam Shaha, sir. Dear audience, in this session, after each presentation, there will be a discussion time for your queries to our honorable speaker. After the presentation from all three presidents, we will hear a few words from our honorable chairpersons and end the session with crest distribution. We hope you will enjoy the proceedings. Without any further delay, and with the permission of the honorable chairpersons, I would like to begin the session. Firstly, I would like to call upon Dr. Gautam Shaha to give his valuable presentation. Dr. Gautam Shaha is the President of SARC Psychiatric Federation, Founder Director of Clinic Brain Neuropsychiatric Institute and Research Center, Kolkata, Member of the Standing Committee of World Psychiatric Association, President-elect of Indian Association for Geriatric Mental Health, International Fellow of the American Psychiatric Association, immediate past President of Indian Psychiatric Society. Let us all welcome Dr. Gautam Shaha, sir, with a big round of applause. यही কাজ করছে না কার্সারটা Day one, presidential session. Gautam Shaha, দুই নাম্বার দিয়ে সাইড শো করে দেন। আচ্ছা, ওখানে আসেনি কিন্তু। গুড ইভিনিং লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, নমস্কার। বাংলাতেই শুরু করছি, এটা তো আমার ঘর, আমরা সবাই ভাই বোন, কারণ আমাদের মা এক, মাতৃভাষা বাঙালি, তাই সেখান থেকেই শুরু করছি। It's a really great pleasure. At the outset, I must thank to the
Bangladesh Psychiatric Association and all the organizers, because it is a great privilege, great honor to me, especially Dr. Muhammad Wazul Alam Chaudhary, the president of, and also the Dr. Tariq, the Secretary General of, and all the member of Bangladesh Psychiatric Association and all the esteemed member and respected chairperson and my co-speaker, especially my mentor, the Professor Abjal Javed, the president of WPA, and all the delegates of the dais, especially my senior and my junior and also my friends. Thank you very much. Today I'll talk, just a minute, on role of psychiatry in transforming life. You know that this is a very short time to speak, but if I really give more time, just give me an alert. Okay. So my plan of lecture is evaluation of psychiatry from prehistoric time to present times, and next, what is the future of psychiatry? You know, the first psychiatrists are the shamans or the tribal witch doctors, and our reconstruction about the treatment of that time is sketchy at the best, because they don't have any idea from where it is coming, but still, for them it was supernatural. Probably they think all the mental disorders are mainly controlled by the superpower, supernatural power, or deity, or demons, but they correctly assume whatever it is happening from the brain on. Why? Because they used to triphening. You can see the pictures. Sorry. These are the pictures. They do a barhole type of lesion in the brain, and also this is the ceremonial tomb by which they will do that. Basically, if you consider the ancient civilization in the mental health, you can divide it into 6 parts. One is Egyptian, number 2 is Sumer and Mesopotamian psychiatry, number 3 is psychiatry in ancient India, number 4 psychiatry in ancient Greece, and number 5 is the period of Islamic Renaissance and also the Middle Age Renaissance, and 6 is psychiatry in the industrial age. Coming to Egyptian, you know that Ebers papyri and the Edward Smith papyri, there are 2 Egyptian medical papyri most concerned to the brain and psychiatry. At that period, they understood the brain is seat of all mental activities, and all the medical examination used to contain the examination of the mental activities. They also used to understand some mental illnesses like hysteria, mass hysteria, alcoholism, alcohol withdrawal syndrome, and psychiatrists used to be the sorcerers or the forers. Regarding the time of Sumer and Mesopotamian psychiatry also, they also understand the epilepsy, stroke, psychosis, OCD, obsessive compulsive disorder, different types of phobia, psychopathic behavior, and also depression, anxiety. Now coming to the Babylonian cuneiform. If you see this in their language, they clearly describe the every parts of the epilepsy. In ancient India also, you know that there are a lot Ayurveda, there is a mention of psychiatric disorders and also some medications regarding this. In Charak Samhita, there are a detailed description of the psychiatric disorder. And Ashoka established many hospitals for the patient with mental illness. In the Greece, if you see the ancient Greece, the Galen actually adapted the Indian concept of body humor. There are 4 body humors we know.
and expanded that to describe various psychiatric disorders. Plato and Aristotle both started the ideas of heritability of the psychiatric disorders. That means during that time also, they considered genetic transmission of the mental disorders. Now, one of the important, that period is Islamic Renaissance and the Middle Age Renaissance. This is the period when regression of mind-body dichotomy started, and dedicated asylums started with their tainted yet fascinating role in the evolution of the psychiatry. And this is also the time when ideas about the rights of mentally ill are first launched. Now coming to the industrial age, that evolution of psychiatry went through the most turbulent period. It is referred as the most turbulent period in psychiatry. Sigmund Freud, Jean-Martin Charcot, and the Emil Kraepelin, these are the personalities. They also contributed maximum in that period. This is when the neurology and psychiatry differentiated actually, and this is the most turbulent time, as I mentioned. In 17th century, at the dawn of the psychiatry, individuals are supposed to be possessed by the malevolent preternatural beings and commonly referred to as demons. As I mentioned earlier also, that period they are thinking that all the mental illness are basically by the demons or deity like this. Next, coming to the mental asylum, that in the year of 1247, so long back, the first institution dedicated to the care and treatment of the mentally ill was Bethlehem Royal Hospital. This is the Pierre State Jacket and humanitarian reform coming from the Filipino in the year of 1745 to 1826. In this period, he worked on he is a French physician, and he worked on the concept of moral treatment. So, that Sigmund Freud recommended the psychotherapy, often ineffective, almost always. Basically, it is not applicable to the severely mentally ill patient, in which disease ranged from tertiary syphilis to severe anxiety, neurosis to agitated depression and the schizophrenia. So what is right, wrong? There is a confusion and the lack of effectiveness, accessibility treatment, flight of psychoanalysis. A 1937 report was given that the state of mental illness in the United States estimated that there were more than 450,000 patients in the institutionalized in 477 asylums, with nearly one-half of them hospitalized for 5 years or longer. So there is a desperate attempt to treat the mental illness, and then the physical treatment came. Initially, it was convulsive therapy using the metrazole. Next, the Hugo Sartelli and Bini in 1938 introduced the electroconvulsive therapy. We all know. Deep sleep therapy or narcosis by Jacob Classier, and treatment also, this type of treatment also popularized in 1930s and 1940s, mostly in the patients suffering from schizophrenia. Insulin therapy, that insulin coma therapy was introduced by the Manfred Sackel, American psychiatrist, in the year 1927. It was mainly used in schizophrenia patients extensively in 1940s before introduction of antipsychotics. Next came psychosurgery. The professor of neurology, Dr. Antonio Igas Moniz, the first frontal lobotomy was done in US in the year of 1936. The American psychiatrist, Dr. Walter Freeman, performed 4,000 transorbital leucotomy. But there is also negative reports on that, and early reported by J. Hoffman in 1949, raising the concerns
regarding the safety and efficacy of prefrontal dichotomy. Then the most important, you know that medical therapy in mental illnesses came. First is chlorpromazine, introduced first in the Europe in the year of 1953. Replaced the physical treatment by other like all these physical treatments with the other medications like imipramine, MAA inhibitors, chlordiazepoxide and all. Then the modern era of the psychiatry came, mainly the analysis, the initial sequencing analysis of the human genomes, which actually make us understand the diagnosis, therapy of the human diseases, not only mental illnesses, overall all illnesses. There is a project named the Human Genome Project and the Impact of the Psychiatry. This article clearly shown that development of high throughput genotyping platforms, analytical software, and the collaborative efforts have led to identification of numerous well-validated genetic risk factors for common complex diseases, including the mental illness. These are the websites you can go through. And these are, I'm not taking time because it will take more time. These are the website. If you go, you can find it out, the relationship between the genetic and the mental illness. So recent development in the genetics is, you know that epigenetics. With this development, the nature versus nurture dichotomy is dissected. Initially, we thought that only gene is responsible and it cannot be changed. Whatever decided, it is decided. But right now, we know that the science is saying like that. Epigenetics is a part of genetics where we can understand that there is an environmental factor which can change the expression of the gene as well. This is the technique, functional genomics, using CRISPR in Cas9, and it helps and makes gene editing easier, potentially allowing the genome editing at the multiple sites, not only the model animals, but also the other species, including the humans, offering a completely new methods allowing to explore the genetic basis of psychiatric illness. Now coming to the neuromodulation, you know that neuromodulation starts from the ECT. Then there are lots of newer techniques in neuromodulation, and ultimately we are landing now. We have transcranial magnetic stimulation, we have TDCS, transcranial direct current stimulation, and also there are other property, fMRI TMS, EEG TMS, magnetic stimulation therapy, navigated TMS. There are lots of new, even we are doing right now TMS with the robotic arm also. So what is the future? Why you are thinking of mental health disorder? Because you know that global burden is, if you see that deep blue color is the mental health disorder, disability is so high, global burden is in mental disorder so high. So, and also there is the other reason right now that. So what is the future of psychiatry? We can take it three roads simultaneously. Number one is digital psychiatry, number two is molecular psychiatry, and number three is precision psychiatry or personalized psychiatry. This is the digital psychiatry. You know that right now we have mobile phone, we have Apple Watch or digital watch. There are some other digital devices where we can record our data from our body, and we can understand by analyzing those data, we can fix up what is the diagnosis, what is the best treatment, we can do it. I am coming later in discussion. If you see the mental health and well-being, it can be divided in the
5 parts: behavioral factors, emotional factors, behavioral traits, social factors, and cognition, cognitive capability, you can say. And we can collect the data from, there are different devices from the sensory data. We can collect data from our using in the social medias or other facility data, some other devices. Even you can do some investigation like FNRI or like this. These are the screening layer. Next come to the computing layer. After recognition all these things, we can find out affect recognition, cognitive analysis, analytics, behavioral anomaly detection, social analytics, and also behavior analytics. All this, there are different connected with a different type of illnesses, and ultimately it will help in the, we have to apply this by the application, surveillance, treatment, prevention, and support. These are the just number of articles published. You can see just so many number. In 2004 there is almost no publications, and if you see 2007 there are lots of publications. Depression, there is lots of publication in this field. This is our smartphone. It has so many parts. We can capture, we can take the data whenever you use it. This is basically, I am showing this picture because this is basically so many things. For a recording, what data I am telling, for recording, you need a big room previously. For so many computers, so many things. Now it is quite available. Everything is in a small smartphone. This is called big data. That means many informations, many digital things are recorded in this. Or you can use the digital watch. So smartphone, what it has got phone sensors, keyboard interaction, voice piece. So I'm not taking time. That is means how you use smartphone. Even you type in what rate, how you talk, your voice is recorded. By analyzing those data, they can make a diagnosis too. Geolocation data can provide the objective measure of the exercise and activities. This is also by these smart devices can give you these data. An automated analysis of free speech predicts the psychosis onset in the high risk. There are studies which proves that this data also can predict your first episode of psychosis, what is the prognosis and all. The efficacy of smartphone-based mental health intervention for the depressive symptom. It is a meta-analysis, randomized trial data. And you can, there are smart, you can wear, there are smart dresses, smart textile, or there are lots of things, wearable things like this, who can record in everything. Just you have to wear this. Next come to the molecular psychiatry. You know that right now we are seeing patients, when any patient came to our clinic, they come straight to us and we take a history and prescribe medications. But they will come, when they will come with the genetic mapping. What is the, and that genetic mapping can help us to diagnose not only that, which medication, it is maybe the SSRI, which SSRI is helpful for him, they can detect that also. This is called personalized psychiatry, in fact, the precision psychiatry, and that means problem and unique opportunity. You know, you all know about the RDoc, and next is biosignature. That is also very important because by this biosignature, they also help. And next, we should know the connectivity, connectum is very important. Nowadays, all the recent studies showed the connectum was very important to the diagnosis and prognosis of the symptom. Basically, it is a detailed map of the structural connection of the brain from cellular to white fiber system.
So what is the precision psychiatry? You know, right now in the diagnostic criteria, like DSM-5 or ICD-11, we diagnose like schizophrenia, schizoaffective disorder, or bipolar disorder, any symptoms with psychotic symptoms. But the future will say what happened. It is a diagnostic criteria by this genetic mapping or genetics, behavior, and brain. We can divide into the biological subgroup 1, subgroup 2, subgroup 3, subgroup 4, where we can, it will be mentioned in the subgroup 1 which medicine will act good, how to diagnose this, what is the prognosis, that can be explained very clearly. This is called precision. In fact, if you know, artificial intelligence based first FDA approved tool for diabetic retinopathy. So you are waiting for the mental illness too. So we are just going ahead, and this is the future. Thank you so much. Thank you for the patient hearing. And before finishing my talk, I want to invite all of you in the WPO Regional Congress, which will be held on 14th to 16th April 2023 at Calcutta, India. I don't want to miss anybody from you because it is your program. I need your presence and your support. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir, for your phenomenal presentation on role of psychiatry in transforming lives, past, present, and future. It was very informative, and we could see a clear picture of how psychiatry evolved over time from the past to present and our future hope in psychiatry. Now is time for our discussion session. I would like to request from the participants to ask their questions one by one. Now, I humbly request President of the World Psychiatric Association, Professor Afzal Javed, sir, to give his valuable presentation. Professor Afzal Javed is the President of World Psychiatric Association, Chairman of Pakistan Psychiatric Research Center, Lahore, Pakistan. He has been the Secretary of the WPA Section on Psychiatry in Developing Countries, Co-Chair of the WPA Task Force on Brain Drain, Chairman of an international charity, Richmond Fellowship Foundation International. He was the founder and Secretary General of South Asian Forum on Mental Health and Psychiatry. Professor Afzal Javed recently also received the highest civilian award of Pakistan, Sitara-e-Imtiaz. He is currently working as a consultant psychiatrist and honorary professor at Institute of Applied Health Research, University of Birmingham, UK, and honorary associate clinical professor at Warwick Medical School, University of Warwick, UK. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Professor Afzal Javed, sir. Before starting of his talk, I'd like to announce on very big thing, which is we also is the part of the thing, as because Professor Afzal Javed has been awarded the second most highest award of Pakistan, the Sitara-e-Imtiaz. And not only he, two of his other family members, particularly his younger brother, who is the CEO of Lahore Fountain House, and his brother-in-law, cousin, that is Professor Rashid, who was contemporary of Professor Najmuddullah Chaudhry. He also was awarded with this Sitara-e-Imtiaz. Thank you very much. Sir, let me open your presentation for you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening,
Assalamu alaikum. Respected chairs of the session, President, General Secretary, and the office bearers of Bangladesh Association of Psychiatrists, Dr. Gautam Saha, President, SARC Psychiatric Federation, dear friends, ladies and gentlemen. I'm really thankful for your kind introduction. I wish you could have only said one thing, a friend of Bangladeshi psychiatry. It's always a great pleasure to come to Bangladesh, and it is like coming home. And I am a witness of some of the developments and the progress of Bangladeshi psychiatry over the years. I was lucky to be invited to two institutions yesterday when I was in Dhaka. Believe me, the way psychiatry is developing in Bangladesh, that makes all of us proud. And I personally feel the credit goes to senior teachers and to all those who have nurtured and encouraged the youngsters to choose psychiatry. There seems to be no reason that Bangladesh will become an important place where the mental health will be taken seriously and with passion. Thank you, Professor Gautam Saha, for taking us through the history and talking about the past, present, and future. I think your presentation was very important because it tells us about the evolution of psychiatry. And at the same time, it also puts us on the spot that how we are going to face the current challenges. In my presentation, I will try to briefly describe about World Psychiatric Association, its agenda, its vision, and its mission and objectives. It is indeed a pleasure that I'm sharing this presentation in the Congress of a member society of WPA and an affiliated society of WPA. So I really feel that what WPA is trying to achieve is only through our member societies and our affiliated societies. Just taking it further from Dr. Gautam Saha's presentation, 21st century is really an exciting time for mental health. We have seen the evolution of mental health and psychiatry from asylums to community, and now psychiatry is coming to homes. But importantly, there has been some very interesting developments that is making this specialty more important. For example, awareness is getting more and more about mental illnesses. We are getting more information, especially from the epidemiological studies, about the incidence, prevalence, and impact of mental disorders. And we are getting closer to be a scientific basis for many mental health disorders and difficulties,
with innovations in treatment and interventions. But one thing which is really very impressive that the 21st century is seeing an increasing awareness by our patients, families, and the carers. Although there is an ample evidence that 25 to 30% of general population suffer from one or another type of mental health problem. This is not less than any other medical disorders. And the slogan or the notion, 1 in 4 or 1 in 5, is really a fact and a factual situation. But it's a pity that despite this increased prevalence of mental health problems, increased burden of disease, increased disability, undertreatment occurs even in the richest countries, and it is a norm rather than exception. And over and above, the last 2.5 years of pandemic has actually given us more insight about the mental health and the coping strategy of the people. And the WHO has also acknowledged that one of the important impact of post-COVID era would be an increase in the mental health problems. So looking at the importance and the impact, it really becomes very important for our professional association to play an important role in this particular specialty. Some of you who may not know that World Psychiatric Association is the umbrella organization of psychiatrists from all over the globe. We have 145 member societies. Bangladesh Association of Psychiatrists is one of our very esteemed associations in 125 countries, and the total number of psychiatrists that we represent is more than 250,000. Being a global organization, we have got a very clear agenda, and that is to bring the professionals on board for looking at what we can offer, what we should offer, and how should we offer. And more specifically, to increase the knowledge, skills, and expertise that is required in the field of mental health. And we organize these meetings, these objectives, by organizing different educational, teaching, and training programs. And this particular conference is also a part of the contribution of our member societies to meet and to foster the spirit of teaching and training. Broadly, World Psychiatric Association's agenda is promotion of psychiatry, image of psychiatry, and image of mental health professionals, along with providing and speaking for social justice and rights for our patients. And of course, partnership with patients and carers, with other organizations, and working for recruitment in psychiatry
are also considered important as our objectives. World Psychiatric Association's tenure or triennium is for 3 years. And with each president starting his or her triennium, works for an action plan which is reflecting the current needs and the priorities for this association to work. So when I took over as president of WPA in October 2020, the General Assembly passed an action plan with these key features to improve the standing of psychiatry as a medical specialty, to encourage clinical, academic, and research work, highlight the specific roles of psychiatrists, and to ensure WPA's positive engagement with its components. But being more specific, we had few priorities. And as I said that, improving the image of mental health professionals is the need of the time. And ensuring positive engagement from our professional colleagues is needed as one of the priority. So being more specific, the WPA's current action plan has got 6 areas, or what we call focused areas for the work. And I will very briefly describe why these areas are important for our professional work. The first one, and that concept has been strengthened by the COVID, that mental health should be perceived and practiced as public mental health. Youth mental health is an important but neglected area. I always quote the evidence that 75% of mental disorders start before the age of 25, 50% of disorders start before the age of 15. Tell me, is there any other specialty where we have got a very precise and specific age of onset? But unfortunately, even in the developed world, this particular population and age group is not getting due importance. The third priority area that we are working is the comorbidity in mental health. Mental health has never been separate from the physical health. And longevity of life, which is now coming up as the gift of this century, we are seeing more physical health problems and multiple physical health problems in our population. Most of our population or patients, let's say at the age of 50 or 55, may be suffering from one disorder. At the age of 60, they may be having 2. So as there is a longevity of life, the physical health problems increase. So just imagine that those who are suffering from mental health problems, they are also in the same boat, and their comorbidity becomes a challenge. Our patients unfortunately die early. They suffer from more cardiovascular and other systematic diseases, and many a times their suffering becomes more not because of the mental illness, but because of the comorbidity.
And this is an area that our psychiatrists have paid less attention. We have been just working on treating the mental health of our patients, but in our curriculums, in our training programs, although there has been some improvement, but less attention is given. And then the capacity building. How can we improve the standards, the educational needs, and the educational knowledge of our professionals? So these were some of the priority areas that WPA started working on from October 2020 during this triennium. And the guiding principles to achieve all these objectives were that we should work and we should publicize that we want from lack of access to improved access, from stigma to acceptance, from exclusion to inclusion, from hospital to community, and from lack of engagement to engagement of all stakeholders. To achieve these goals, WPA formed 16 action plan groups looking at these different points in our agenda. We were more interested in capacity building, and some of the action plan groups that we are having at this moment is looking at some of these specified areas. Autism, and we are learning a lot from Bangladesh, which is only among the 4 countries in the world where there is a national policy on autism. Learning disability, early intervention, digitalization, developing partnership with patients and carers, evidence-based psychopharmacology, geopsychiatry, and implementing alternatives to coercion. 2 groups I would really like to emphasize are very important and near and dear to WPA. One is that mental health needs a public mental health approach. Doctors, psychiatrists are not only the prescribers of psychotropic medication. We should be proactive in telling our patients and their families about prevention and about promotion. You just look at the changing world in cardiology and diabetology and in other areas. The cardiologists, the diabetologists now tell, in addition to prescribing the medication, how to be more vigilant of preventive measures. I think this is something which our profession needs and our curriculum needs, that we teach our future psychiatrists that while they are prescribing drug 1, drug B, or drug C, they have to be prescribing the prevention and the promotional materials. And the other group, which is very active, we want to promote psychiatry among medical students. We may not have enough psychiatrists, but you just take this example, look at your own medical batch. Hardly less than 5% of the batch would have chosen psychiatry. The 95% of the medical graduates were not actually having that particular interest or sensitization of psychiatry or mental health. So we are just trying to emphasize that we must approach the medical students to sensitize them about mental health
And this is a message we are taking to our member societies, that they should have they should have special groups in their organizations where they could have some more emphasis on this particular area and some particular aspect. And then, apart from that, we are also actively involved in the WPA educational plans. On our website, we have developed an educational portal, which is free to join. You have to only log in with your email. And that will take you to some educational material which we are preparing with the help of world-renowned experts. And this educational portal consists of modules, courses, and the recording of some of the webinars which are very helpful and which are free for our psychiatrist community. These are some of the educational courses and modules which we have completed and added to our website during the last 1.5 years. And similarly, educational webinars. We are almost having 1 or 2 webinars every month by world-renowned professionals, and their recording is available on our website for anyone to follow that. So in summary, World Psychiatric Association has got a very clear mission: improving the image of psychiatry and trying to advocate for services which are acceptable, accessible, and affordable. Because until and unless we do not convince the policymakers about these 3 basic ingredients: accessible, affordable, and acceptable services, our patients will not come to us and will be deprived of their mental health. And we need to emphasize that mental health needs to be evaluated on evidence, not simply on perception. The changes in services should be based on our needs, and changes in policies should be as per burden of disease. Look at the burden of disease that mental health illnesses or problems impose, but we do not get enough resources as per the burden of disease for our patients. And of course, we need to make changes in the curriculum looking at the current needs. So what WPA wants to give the key message, and this is the way forward. Professionals need to be more proactive in promoting the significance of mental health. We need a joint and collaborative approach, and we need your guidance, your support. When it comes to improving image of psychiatrists, we need to improve our image as a professional, as a discipline, as a clinician collaborator, and as a health planner. For mental health professionals, we need to engage with other professional colleagues and bring them to understand that mental health or mental health disorders are just not out of sight, out of mind. And we must ask the policymakers that we not only need sufficient resources, but equitable resources.
so that the gross population gets as much as possible. This is a slide I have taken from an NGO working in UK. And this is a message for the society. And it really gives a sort of a very important sharing point. When your car breaks down, you can get help within 60 minutes. But what happens when your mind breaks down? So we have to convince and bring the society on our side. And this triangle of care, professionals, patients, and families are actually complementing each other rather than competing each other. So dear friends, ladies and gentlemen, World Psychiatric Association is your organization. Let's join together to dispel negative views about mental health, enhance the perception of psychiatrists and psychiatry, and improve the concepts of mental health, dispelling taboos, myths, and misconceptions. We will be having our next World Congress in Vienna next year, and as per the traditions of Bangladesh Association of Psychiatrists, we do expect that there will be many participants coming for that meeting. Thank you very much, and thanks again for the invitation. Thank you, sir, for your very directive and enlightening presentation and updating us about WPA's mission, vision, and action plans. Now, I will request the current president of Bangladesh Association of Psychiatrists, the heart of our association, the man behind the scene, Professor Dr. Muhammad Waziul Alam Choudhury, to give his valuable presentation. His dynamic leadership is the secret of success of any of our conferences. Professor Choudhury is also former director of National Institute of Mental Health, Dhaka, and the former president of Bangladesh Association of Child and Adolescent Mental Health. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our president, Professor Waziul Alam, sir. Thank you, Dr. Rubina. So, respected Chairperson, Professor Ghulam Rabbani, and Professor Syed Mahfuzul Haq, our beloved teacher, or rather I should say, teacher of our all teachers, Professor Hidayatul Islam, the founder, director of National Institute of Mental Health, and founder General Secretary of Bangladesh Association of Psychiatrists, respected President of WPA, Professor Afzal Javed, President of SARC Psychiatric Federation, Professor Gautam Ghosh, foreign delegates and faculties, respected teachers, psychiatrists, my beloved students, media's personalities, and representatives from different pharmaceuticals,
ladies and gentlemen, very, very good evening. Really, we are enjoying a very magnificent moment, and I hope yesterday we'll also enjoy this type of time from dawn to dusk. Today, my presentation is Bangladesh Association of Psychiatrists, Achievement and Challenges. এই রবিন এটা কাজ করছে না So Bangladesh Association of Psychiatrists, founded in 1975, is one of the oldest and largest health professionals in Bangladesh. It has now sprouted to a society of 400 psychiatrists. Our vision is the promotion and advancement of subject of psychiatry and mental health by working together. We work on promoting ethical and evidence-based psychiatric practice, health advocacy, policy formulation and medical research in the field of mental health. Since the beginning, we have played a pivotal role in raising standards and shaping public mental health. So this is our institution, the National Institute of Mental Health. So the first, the founder, president and general secretary of Bangladesh Association of Psychiatrists, late Professor A.K.M. Najmudullah Chaudhary, the first founder, president, and Professor Hidayatul Islam, the founder, general secretary of our association. And currently, myself and Dr. Tariqul Alam working with the association. Our achievement, we are really very glad to say that we have become able to pass the Mental Health Act in 2018. Our leaders tried it a lot. They visited different places to make the act a successful one. And we meet the President of Parliament, there is the Health and Social Welfare Committee Chairman, MP Sheikh Salim, and other leaders for our Mental Health Act. Here is the Parliament House. We had the opportunity to present in the meeting, where after a lot of discussion and debate, we won the battle actually. It was a 30 years old struggle for a psychiatrist, which was started by our senior psychiatrist, and finally in 2018 the law was passed in the parliament. So Professor Ghulam Rabbani, former president of BAP, myself, and our general secretary, former general secretary, Professor Mohit Kamal, we are coming out from the parliament with the result. So National Mental Health Policy passed in the cabinet in 2019. National Mental Health Strategic Plan 2020 to 30 has been passed. And another achievement, we were really very glad to mention that this is the undergraduate curriculum. It has also been passed in the Bangladesh Medical and Dental Council, the most powerful statutory body for the undergraduate education, examination, training, etc. During the COVID 2 years, our members, our enthusiastic, energetic members compiled and formulated 5
national guidelines for mental health. Schizophrenia, bipolar disorder, depression, anxiety, and schizophrenia. This is the Honorable Minister of Health, Mr. Zahid Malik, who unveiled the schizophrenia guideline. Unveiling ceremony of the BAP guideline for the management of schizophrenia. Unveiling ceremony of the BAP guidelines for the management of bipolar disorders. Unveiling ceremony of the BAP guideline for the management of obsessive compulsive disorders. Ladies and gentlemen, you see the picture, all our young psychiatrists and our senior psychiatrists are working together. In the first national conference we hold last year, and we have started it, and I hope it will be going on in every year. First National Psychiatry Conference 2021. We are lucky enough that our senior professor, our founder, director, who is the source of our endless energy, motivation and inspiration, Professor Hidayatul Islam, introduced Hidayatul Islam Gold Medal. This is myself, inspired by Professor Hidayatul Islam. This is a picture of Professor Hidayatul Islam Gold Medal Award. Our first winner was Dr. Hilal, and second was possibly Dr. Niaz, second was Professor Dr. Mekhala Sarkar, third Dr. Niaz, and fourth one was Dr. Sifat. So the book publication, WPA, and another achievement, our eminent psychiatrist, Professor Malik, with his honor of his very intelligent assistant, Dr. Ridwana Hussain, compiled this case-based learning exercise in psychiatry, a wonderful book, and BAP published this book. Guideline on mental health and COVID-19, different guidelines for general practitioners, field worker, nurses and other mental health workers. We published different small, easy language booklets to help the COVID affected people and general people. So another study is going on now, comparative efficacy of amisulpride and risperidone in schizophrenia with predominantly negative symptoms. This is the title of our trial or study. So we used to observe the days routinely. World Mental Health Day Rally 2021, World Suicide Prevention Day, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University observed the day, Syed Sohrawardi Medical College, Maman Singh Medical College, National Institute of Mental Health, and many other institutes used to observe the days. All Schizophrenia Day, our psychiatrists are here. They are very enthusiastic to observe the day. BAP's new office and seminar room. Last year, we have been able to open our new office. Here is the conference rooms, and senior psychiatrists are standing in front of the office room. Sir Psychiatric Federation Conference 21, 2021, December, Kolkata. I had the opportunity to join the conference, and you see here the senior psychiatrists of India and Nepal. And 22nd WP World Congress of Psychiatry, which is held in Thailand.
we had almost 50 participants from Bangladesh, and we presented 2 papers in the World Congress. Professor Afzal Javed, President of 100,000 of Psychiatrists. We invited him in the 6th ICP at Dhaka, and he very gladly responded and joined us. You have said many things about Professor Afzal Javed. I would like to say one thing. Afzal Javed, the most and the best well-wisher and best friend of Bangladesh psychiatrists. Others, like new post creation, we are trying, and we have already created significant number of new posts in psychiatry. New post-graduation courses are already started, in particular in child psychiatry. 2 new psychiatric hospitals are proposed. Newer generation doctors are showing interest in psychiatry, and every year we are getting more psychiatrists, postgraduate psychiatry. Whatever the challenges we are facing now, actually 1.3 psychiatrists per million, that is total psychiatrists, still only 400, and 8.7 nurses per million population, 3.4 psychologists per million, and 0.5% of the total health budget is allocated for psychiatry. That is really very insignificant, and this is the most big hindrance to go ahead. Other challenges like lack of integration, trying and achieve to some extent. Very few beds are available for inpatients. Psychosocial intervention programs are nearly non-existent outside the big metropolitan cities. But we have already, government have already declared that every district town will be provided the latest. You see, Professor Afzal Javed, who arrived at Dhaka on 27th, that is sufficiently ahead of time. But we didn't allow him to pass time without work. We arranged a pre-conference, and Dr. Afzal Javed gave her wonderful speech, and that is really very inspiring in Hotel Intercontinental. So this is maintaining the connectivity and keep in touch. These are river bridge on the mighty river Padma that has made a good connection between our southern part and the capital. So thanks for your patience hearing. Thank you, everybody. Thank you, sir, for your wonderful presentation and enlightening our participants with BAP activities and challenges. Because of time constraint, we have to cut our session short, so we will not do the discussion part and directly move to the next part of the session. I would like to thank Bangladesh Association of Psychiatrists for giving us this opportunity to meet with and hear from the most important and knowledgeable psychiatrists in the world. We learned a great deal from our honorable speakers today. Now, I'm requesting Professor Muhammad Gholam Rabbani, the chairperson of Neurodevelopmental Disability Protection Trustee Board under the Ministry of Social Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh, to say a few words. Professor Rabbani served National Institute of Mental Health, Dhaka, as director, and he is also the former president of Bangladesh Association of Psychiatrists. Professor Muhammad Gholam Rabbani, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim.
This is the session that is, I think, the beginning of our this 11th ICP, and that is the Psychiatric Federation program in Reddish and Blue, Chittagong. We have heard the long history of development of psychiatry from Gautam Saha and the WHO activities from Professor Afzal Javed, and growth and the development and progression of activities of Bangladesh Association of Psychiatrists in Bangladesh. We have started our journey in serving as a psychiatrist. We are working with Professor Najmudullah Chaudhary and Hidayatul Islam. The first international and the national conference or consultative meeting was held in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, the then IPGM and R. There was only a handful of psychiatrists. The President, Professor Najmudullah Chaudhary, General Secretary, Professor Hidayatul Islam, my elder brother and Professor Syed Mahfuzul Haq, Professor Rezaul Karim, Professor Subhan Syed, Dr. Rezaul Karim of Sylhet, and Brigadier General Azizul Haq, and very few other psychiatrists. And the time span since 1982 till to date, the Bangladesh Association of Psychiatrists achieved a lot, particularly few milestones and landmarks. That is, we have repealed the 100 years old Mental Health Act and promulgation of new Mental Health Act and the Rehabilitation Council Act of Bangladesh, only within 2 days, subsequent 2 days. And now we're only few, that is 5-6 psychiatrists was in 1984, now we are 400. So number of psychiatrists serving the country, I think this is a tremendous growth. And we have in hand the Mental Health Act. The mental health policy has been passed by the Cabinet this year, and the National Mental Health Strategic Plan and the WHO initiative for the 4 districts, Jashore, Rajshahi, Sylhet, and Chittagong Hill Tracts. And another big area, the neurodevelopmental disability, that the disability, the act, that is the rights and protection of the persons, of the disabled persons, as per UNCRPD. And that has also happened in 2 days in the National Parliament. On first day, the rights and protection of the persons with disability, and the second day, rights and protection of the persons with neurodevelopmental disability. And neurodevelopmental disability has been passed to form a neurodevelopmental disability trust. And these disabled persons are under the banner of this trust, and 14 centers has been started this year since April 2022, and 8 disability centers, including institution, training, and the services in 8 divisional areas of Bangladesh. So this is a great achievement,
and we are trying to serve the country very efficiently in the community level. And we hope that in very near future we will be able to achieve our more achievable goals. With these words, I want to stop here, and my colleague and elder brother Syed Mahfuzul Haq will finish his talk. Thank you. Thank you, sir. Professor Ghulam Rabbani, sir. We have short of time, so we have to go quick. Now I am requesting Professor, our renowned psychiatrist, Professor Syed Mahfuzul Haq, former director of Pabna Mental Hospital, to give his comment regarding today's presidential session. Professor Syed Mahfuzul Haq, sir. Thank you, Dr. Tariq. Distinguished participants on the dais and sitting in front of me, distinguished guests, ladies and gentlemen, a good evening and assalamu alaikum. It is indeed a pleasure and honor for me to have been invited here as to chair the presidential session of this conference. Actually, today we have heard three leaders, rather three presidents. One is a Psychiatric Federation president, one is the president of the World Psychiatric Association, and third, our own man, our Bangladesh Association of Psychiatrists. Actually, I was amazed when I thought that our first session would be on transforming lives. Because the term transforming lives means living beyond where we are living now. But when just we have come to the dais, and I could understand that the task Dr. Gautam Shah has given to us. He is not teaching us how to transform, but he just elaborated the role of the psychiatrists and how our ancestors and how the older people used to treat the people of the world to have a newer, greater, proper mental health. And I enjoyed it, and I think you also enjoyed it. Professor Afzal Javed, I don't think that anybody in this hall is not aware of his presence. He is very much known to us, a friend of Bangladesh, and I have been seeing him speaking to us for a long time. And he has given a very short review of what he is doing with World Psychiatric Association. And he has highlighted the action plans and the areas in which we are working. And I think you understand what he meant. And the last person, Professor Wazul Alam Chaudhry, our president of our own organization, he has also highlighted the achievements and challenges we are facing. In all the cases, all the president's address, one thing was common. They talked, their goal was the same. The goal was the promotion of psychiatry, promotion of mental health, and how to reach mental health towards the general mass. And I think they have done their duty properly. We also have heard them properly, and I think we all together will
transform our own society for a better mental health. Thank you all. Thank you once again. Thank you, sir. Professor Syed Mahfuzul Haq, sir. Before we have some memento for our respected speaker and chairperson. Before giving this memento, I like to request to come on the stage Professor Dr. Indira Sharma, past President of Indian Psychiatric Society and Professor Emeritus, National Academy of Medical Science in India, for her very short brief regarding upcoming conference. Namaskar. Dear friends, it's a great pleasure for me to invite you to the 23rd annual conference of the Indian Association for Social Psychiatry from 24th to 27th November 2022. The conference will be held in Banaras Hindu University in Banaras city, the city of the Prime Minister Mr. Narendra Modi, which has undergone a lot of development and it has become a tourist center also. So I wholeheartedly would invite all of you to come. I have given the brochure at the registration counter, and anyone who has not received would like to have it, please take it from me, and any queries you have, please don't hesitate, come to me. We'll be happy to have you here with us and participate in this event, which is really going to be a very good academic event and a social enriching for all of us. And being in the Banaras Hindu University, you will have the academic atmosphere as well. Thank you very much. Thank you. Namaskar. Thank you, Professor Indira Sharma, Madam, for giving invitation to us. Now I request to come on the dais Professor Wajul Alam to give praise to the Dr. Gautam Shaha, Honorable President of Psychiatric Federation. Professor Gautam Shaha. Now I am requesting Professor MSI Mollik to come on to the dais to Professor MSI Mollik will give praise to the Professor Wajul Alam, President, Bangladesh Association of Psychiatrists. I want attention to Professor Afzal Javed sir. Professor Afzal Javed sir, I am requesting sir to come to the Professor Hidayatul Islam, our senior. Okay. Because of his problem, he does not come to the stage. I am requesting Professor Hidayatul Islam sir to give the crest to our WPA President, Professor Afzal Javed. With this memento, our scientific session has ended. Now our
requested to honorable member of our depression guideline. Ashen, sir, Ashen, sir, please, sir. Professor Afzal Javed sir and our Indian senior psychiatrist and our colleague, they came so many times in Bangladesh, so I hope they can understand Bangla very well for our next depression guideline dissemination, and raffle draw will be conducted in Bangla. I hope our foreign delegates and our teachers will understand Bangla. Sir, is it okay? Bangla is okay, sir? Okay, very good. Bangla is okay for Professor Afzal Javed. So, now I am requesting the member of Working Committee of Depression Guideline, the convener of Depression Guideline Working Committee, Professor Dr. M.M.S. Salahuddin Kausar Biplab, Member Secretary Dr. Hilaluddin Ahmed, Dr. Muhammad Delwar Hussain, Jalaluddin, Muhammad Jillur Rahman Khan, Hasanuddin Ahmed, Johiruddin, Nur Muhammad, Giyasuddin, Dr. Jinar Delaila, Dr. Tohidul Islam Shammo, Dr. Shahriar Farooq, MD Jamal Hussain, Dr. Hasan Aziz Sarkar, Professor Dr. Sultana Algin, Dr. Mekhla Sarkar, MD Farooq Hussain, and Dr. Niyaz Muhammad Khan, Dr. Rubina Hussain, and myself, Dr. Tariqul Alam. আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি মঞ্চে আসার জন্য। আমরা আসলে আমাদের একটু ব্যস্ততার কারণে, সময় স্বল্পতার কারণে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান বেশি দীর্ঘায়িত করতে পারবো না। আমি এর সাথে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি প্রফেসর এমএসআই মল্লিক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর এম আজিজুল ইসলাম, প্রফেসর ফারুক আলম, প্রফেসর ফারুক আলম স্যার, প্রফেসর ঝুনু শামসুন নাহার ম্যাডাম, প্রফেসর ঝুনু শামসুন নাহার ম্যাডাম, প্রফেসর ইন্দিরা শর্মা, for our foreign delegates and একটু পরে প্রফেসর বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার স্যার, এটা একবার বের করে দেন। আমি ডিপ্রেশন গাইডলাইনের উদ্বোধনের আগে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলতে চাচ্ছি। যদিও আমাদের প্রফেসর ওয়াজুল আলম চৌধুরী এবং প্রফেসর রাব্বানী স্যার সংক্ষেপে আমাদের গাইডলাইনের কার্যক্রমের মধ্যে তুলে ধরেছেন, আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই যে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট বিগত 1 বছরে প্রায় 5টি গাইডলাইনের কাজ হাতে নিয়েছিল এবং ইতিমধ্যে তারা 3টি গাইডলাইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছে এবং আজকে 4র্থ গাইডলাইন, যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গাইডলাইন ফর ম্যানেজমেন্ট অফ ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হবে। এবং আমরা we are very happy to get our two legendary psychiatrists, Professor M. Afzal Javed and Dr. Gautam Saha, and also Professor Indira Sharma and MS V.K. Raju sir is with us. Professor MS V.K. Raju sir, please come on the dais. Koi ar ka ke ase? Professor Rizal Karim sir, please. Our guideline er moddhe thakte hobe na আপনাদের। এই স্যার আসেন। Shafat, ready? We'll take 5 minutes to for official launching. Before that, I requested the convener of the working committee, Professor Dr. M.M. Salahuddin Kausar Biplab, to give his very short and valuable speech in Bangla and English both.
I'm requesting, আমি প্রফেসর সালেমির হোসেন স্যারকে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রফেসর সালেমির হোসেন স্যার, প্রফেসর নাহিদ মাহজাবিন মোর্শেদ, প্রফেসর নাহিদ মাহজাবিন মোর্শেদ। ধন্যবাদ তারেক। আমি আসলে 2-3টা শব্দ ঠিক করেছিলাম যে ইংরেজিতে বলবো। আবার এটা আপনারা জানেন যে আমরা ইংরেজি পড়তে পারি, লিখতে পারি, কিন্তু ভালো বলতে পারি না। আমার এমন কথা ছিল যে আমার চিন্তা ছিল যে যেখানে আমি আটকে যাই সেই শব্দগুলো আমাকে সাপ্লিমেন্ট করে আপনারা সাহায্য করবেন যদি আমি ইংলিশে বলি। এর অর্থ, এর কারণ আমি পার্সোনালি এতটাই এক্সাইটেড এবং ইমোশনাল যে আমরা এই বিগত 2 বছরে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট মোট 5টি গাইডলাইন তৈরি করেছে। এর মধ্যে 3টি অলরেডি ডিসেমিনেশন হয়ে গেছে, আরেকটা হবে। আর আজকে যে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার যে গাইডলাইনটা ডিসেমিনেশন হচ্ছে, সেটা এমনই একটা অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সের সামনে হচ্ছে। এই অপরচুনিটি আমাদের আর পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, এবং হচ্ছে ওয়ার্ল্ড সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, সার্ক সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টের সামনে। এর থেকে বড় কি আর পাওয়া হতে পারে? আমি সেই জন্য ইমোশনাল আর গ্ল্যাড। আপনারা জানেন ডিপ্রেশন সম্বন্ধে এখানে যারা আছেন আপনারা প্রত্যেকে জানেন, আমার নতুন করে বলার কিচ্ছু নেই। শুধুমাত্র একটি কথা, আমাদেরকে যারা এই অপরচুনিটি দিয়েছেন এই গাইডলাইন তৈরি করার জন্য, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এখানে মঞ্চে যারা আছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। যারা যেই টিমটা দীর্ঘদিন কাজ করে এই গাইডলাইনটা তৈরি করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এই গাইডলাইন সাইকিয়াট্রিস্টদের জন্য নতুন করে খুব বেশি জানার কিছু নেই, তবে প্র্যাকটিসের সময় অনেকটা সেফটি অথবা গার্ড দিতে পারে। তবে এখানে একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, সেটা আমি জাস্ট ডিক্লেয়ার করবো, এরপরে আমি কথা শেষ করে দিব। সেটা হলো যে জেনারেল ফিজিশিয়ানরা ডিপ্রেশন বা ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার কিভাবে ট্রিটমেন্ট করে আপনারা জানেন। আমার জানা মতে ডিপ্রেশন হলো পৃথিবীতে মানসিক রোগগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি, এবং এই ডিপ্রেশনের রোগীরাই সবচেয়ে বেশি নেগলেক্টেড হয়, সবচেয়ে বেশি অ্যাবিউজড হয়, আন্ডার ট্রিটেড থাকে, ওভার ট্রিটেড থাকে, বিভিন্ন রকমের সমস্যার মধ্যে দিয়ে যায়। আশা করি এই গাইডলাইন তাদেরকে স্বস্তি দিবে এবং বেটার হেলথের জন্য সাহায্য করবে, আমাদেরকেও একটা প্রোটেকশন দিবে। এই বলে সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং আরেকটা কথা, এই গাইডলাইন এটা প্রথম গাইডলাইন। এরপরে যদি আপনাদের কাছে কোনো কিছু মনে হয় যে নতুন ইনফরমেশন দিতে হবে বা দেওয়ার মতো, আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্কারে আমরা সেগুলো যোগ করার চেষ্টা করব। সবাইকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ স্যার। আই এম রিকোয়েস্টিং প্রফেসর নির্মল লামিচ্চানে স্যার টু কাম অন দ্য স্টেজ। প্রফেসর নির্মল স্যার। আপনারা জানেন যে আমাদের এই গাইডলাইনগুলো 5টি, আজকে 4র্থ গাইডলাইন হচ্ছে। এত গাইডলাইনের মতো একটি বড় কাজ আসলে আমাদের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের একার পক্ষে করা হয়তো সম্ভব হয় না, এবং এই জন্য আমাদের আসলে সবারই সহযোগিতা প্রয়োজন। চিকিৎসক, সাইকিয়াট্রিস্ট এবং বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের পাশাপাশি সবসময় যারা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানও এই সাথে থাকেন, যে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি, এবং আপনারা জানেন যে ডিপ্রেশন গাইডলাইনটাই আমাদেরকে করতে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন ইউনিমেড এবং ইউনি হেলথ, এবং যারা সবসময় আমাদের পাশে আছে। এছাড়া আমি আপনাদের সবার জ্ঞাতার্থে বলি যে আমরা যে প্রথম বাইপোলার গাইডলাইনটি করেছিলাম সেটার আমাদের সায়েন্টিফিক পার্টনার ছিল স্যানোফি অ্যাভেন্টিস। আমাদের সিজোফ্রেনিয়া গাইডলাইনেরই ছিল সান ফার্মাসিউটিক্যালস। ওসিডি গাইডলাইনের সায়েন্টিফিক পার্টনার ছিল জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস, এবং আজকের যেটি হতে যাচ্ছে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার, সেটি সায়েন্টিফিক পার্টনার ইউনিমেড ইউনি হেলথ, এবং আপনারা আগামীকাল আমাদের আরেকটি গাইডলাইনের উদ্বোধন হবে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের, সেটার সায়েন্টিফিক পার্টনার ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস। তো তার আগে আমি অনেকের নামই হয়তো মনে করতে পারছি না, কিন্তু আমি প্রফেসর শাহ আলম স্যার এবং মুস্তাফিজ স্যারকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যদিও জায়গা কম স্যার, আপনারা ফাঁকে ঢুকে পড়েন স্যার এসে। হ্যাঁ, তো আমি আমাদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে ইউনিমেড ফার্মাসিউটিক্যালসের জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং সাফায়েত মাহমুদকে তার 30 সেকেন্ডের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসেন স্যার, ফাঁকে ঢুকে আছেন, লম্বা মানুষ পিছনে, ছোটরা খাটোরা সামনে। Distinguished guests from home and abroad, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and good evening.
As a company, Unimed UniHealth is always open to serve the physicians for their professional development since its inception. And today we are we feel proud and we are happy to be a partner of the launching of depressive BAP guidelines for the depressive disorders in Bangladesh. And thank you, Bangladesh Association of Psychiatrists, to give us the opportunity to be a partner of this guidelines preparation. And we believe that in future we are also actively supported this kind of activities in BAP in coming days. Thank you very much. ধন্যবাদ ইউনিমেড শাফায়াত মাহমুদকে। এ পর্যায়ে এবার উদ্বোধনের পালা। আমি প্রফেসর আফজাল স্যার, আপনি না বুঝলে বলবেন স্যার, প্রফেসর আফজাল জাভেদ স্যার এবং প্রফেসর গৌতম শাহ স্যার, প্রফেসর ওয়াজিউল আলম স্যার এবং প্রফেসর গোলাম রাব্বানী স্যারকে অনুরোধ জানাবো ফিতা খুলে মোড়ক উন্মোচন করার জন্য। Sir, I am requesting Professor Afzal Javed sir to এ পর্যায়ে আসলে আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গাইডলাইনটি তৈরি করেছেন, আমি সহ তাদেরকে সম্মাননা দেওয়ার পালা। আমি প্রথমে আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির প্রফেসর সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লব স্যারকে প্রফেসর আফজাল জাভেদ স্যারের কাছ থেকে স্মারক গ্রহণ করার জন্য, এবং আমি সকল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের রিকোয়েস্ট জানাবো, আপনাদের নাম ভুল হলে আপনারা পরে ইন্টারচেঞ্জ করে নেবেন, এখানে চেঞ্জ করার দরকার নেই, সবই একরকম। এরপরে প্রফেসর হেলাল উদ্দিন আহমেদ, অনুরোধ জানাবো প্রফেসর গৌতম শাহ স্যারের হাত থেকে জহিরুদ্দিন স্যারকে অনুরোধ জানাবো প্রফেসর নির্মল লামিত চানের স্যারের কাছ থেকে উদিকে স্যার আইডেন্টিফাই করতে পারতেছে না। ডাক্তার নূর আহমেদ গিয়াসউদ্দিন, সাদি ভাইকে অনুরোধ জানাবো প্রফেসর সৈয়দ মাহফুজুল হক স্যারের হাত থেকে নেওয়ার জন্য। ডাক্তার জিনাত দে লায়লা স্যার, নাম ভুল আছে প্রতিটা। ডাক্তার জিনাত দে লায়লাকে আমি প্রফেসর নাহিদ মাহজাবিন মোর্শেদের হাত থেকে গ্রহণ করার অনুরোধ জানাবো।
ডাক্তার তৌহিদুল ইসলাম সাম্য, ডাক্তার তৌহিদুল ইসলাম সাম্যকে আমি অনুরোধ জানাবো প্রফেসর রেজাউল করিম স্যারের হাত থেকে তার ক্রেস্ট গ্রহণ করার জন্য। ডাক্তার শাহরিয়ার ফারুক অনিক, ডাক্তার শাহরিয়ার ফারুক অনিক, এমডি জামাল হোসেন, ডাক্তার শাহরিয়ার ফারুক অনিককে অনুরোধ জানাবো প্রফেসর সালিমির হোসেন দেন প্রফেসর ওয়াজিউল আলম স্যারের কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য দেন স্যার। এমডি জামাল হোসেন, জামাল হোসেন, এমডি জামাল হোসেন আপনার পাশে প্রফেসর সালিমির স্যারের কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য প্রফেসর সালিমির হোসেন স্যার। ডাক্তার আহসান আজিজ সরকারকে ক্রেজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবো এবং আমি ডাক্তার আহসান আজিজ সম্পর্কে বরাবরই বলি যে বর্তমান সময়ের মেধাবী সাইকিয়াট্রিস্টদের মধ্যে অন্যতম এবং এই যে 5টি গাইডলাইনের কাজে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সেই ডাক্তার আহসান আজিজ সরকার, তার জন্য একটু জোরে করতালি দেওয়ার জন্য এবং তার ক্রেজটি প্রদান করার জন্য আমি প্রফেসর বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রফেসর বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার স্যার। আর ক্রেস্ট আছে কারো হাতে? ও, এবং এ পর্যায়ে আরও একজন ইয়াং সাইকিয়াট্রিস্ট, মেধাবী সাইকিয়াট্রিস্ট এবং গাইডলাইনে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ডাক্তার রুবিনা হোসেন, তিনি ক্রেস্টটি গ্রহণ করবেন আমাদের দেশের স্বনামধন্য সাইকিয়াট্রিস্ট এবং যাকে আমরা প্রফেসর MSI মল্লিক স্যারের হাত থেকে গ্রহণ করার জন্য, ওই যে পিছনে স্যারের। এ পর্যায়ে আমি অনুরোধ জানাবো কার কার হাতে স্যার? আপনার হাতে আছে একটা? ওটা আমি নিব, ওটা আমার দিতে পারে। প্রফেসর ডাক্তার সুলতানা আলগিন ম্যাডামকে অনুরোধ জানাবো ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর আজিজুল ইসলাম স্যারের কাছ থেকে তার টেস্টটি গ্রহণ করার জন্য। ডাক্তার মেখলা সরকারকে অনুরোধ জানাবো প্রফেসর গোলাম রাব্বানি স্যারের হাত থেকে তার টেস্টটি গ্রহণ করার জন্য। আপনি স্যার অসুবিধা বদলা নিব আমরা। এই পর্যায়ে ডাক্তার এমডি ফারুক হোসেনকে অনুরোধ জানাবো, উনি অত্যন্ত বিজ্ঞ একজন ব্যক্তি, আমাদের গাইডলাইনে যিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন, তাকে আমি অনুরোধ জানাবো প্রফেসর MS VK রাজু স্যারের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য। প্রফেসর MS VK রাজু স্যারের কাছ থেকে। ডাক্তার নিয়াজ মোহাম্মদ খান, ফারুক স্যার কই? ফারুক স্যার কই? আমি এবং আপনারা জানেন ডাক্তার নিয়াজ মোহাম্মদ খান বাংলাদেশের প্রথম MD চাইল্ড সাইকিয়াট্রি, MD করা চাইল্ড সাইকিয়াট্রিস্ট, তাকে অনুরোধ জানাবো জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন চাইল্ড সাইকিয়াট্রি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার ফারুক আলম স্যারের হাত থেকে ক্রেস্টটি গ্রহণ করার জন্য। সবার ক্রেস্ট দেওয়ার পালা শেষ এবং এ পর্যায়ে আমি আমার ক্রেস্টটি প্রদান করার জন্য প্রফেসর আফজাল জাভেদ স্যারকে অনুরোধ জানাবো।
সবাইকে ধন্যবাদ। এই পর্যায়ে র্যাফেল ড্রর এটা আপনারা চেঞ্জ করে করে দিয়েন, এই যার যারটা তাকে চেঞ্জ করে দিয়েন। আমি আমাদের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী এবং শ্রদ্ধেয় ফ্যাকাল্টিদের সামনে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আজকে যে র্যাফেল ড্রটি, আমি সবার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে, আমরা আর সর্বোচ্চ 15 মিনিট আপনাদেরকে একটু কষ্ট দিব। আজকের আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে যে আজকে যে প্রেসিডেন্সিয়াল সেশনটি ছিল সেটাই স্পন্সর করেছিল স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। আজকের যে গাইডলাইনটি উন্মোচন করা হলো সেটি করেছেন ইউনিহেলথ, এবং আজকের যে র্যাফেল ড্রটি হবে এবং সেটির আয়োজনে আছে যে আমাদের যারা সায়েন্টিফিক পার্টনার জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, এবং আপনাদের যারা এখানে শুধু উপস্থিত থাকবেন তাদেরকেই আমরা, যারা অনুপস্থিত থাকবেন তাদেরকে আসলে আমরা পুরস্কার দিতে না পারার জন্য দুঃখিত। আমরা বেশি সময় নিব না। আমাদের প্রথম পুরস্কার হিসাবে আছে স্যামসাং গ্যালাক্সি A53 মোবাইল, এবং সবগুলি আকর্ষণীয় পুরস্কার। আমরা যখন পুরস্কার দিব তখন আমরা বলে দিব, আমরা সময় বেশি নিব না। এ পর্যায়ে আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি মিস্টার ইমরান হাসান, GM জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, এবং এই র্যাফেল ড্রতে সহায়তা করার জন্য এখানে প্রফেসর মোহিত কামাল স্যার আছেন। প্রফেসর মোহিত কামাল স্যার, প্রফেসর মোহসেন আলী শাহ স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি একাই করি, আসুন। প্রফেসর আর কে আছে? আর তো নাই কেউ। স্যার আসেন, ওয়াই স্যার আসেন, আপনি আসেন আমার সাথে। আচ্ছা, এখানে যারা আছে সবার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আপনারা কেউ কুপন পান নাই। এখানে দেখা যাবে না? না, কিন্তু আমরা যখন তুলবো ওখানে দেখা যাবে না। এবং আমরা যে আপনাদেরকে রেজিস্ট্রেশনের একটি সিরিয়াল নাম্বার দিয়েছি, এবং যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন সবারই একটি সিরিয়াল নাম্বার আছেন এবং নামও আছে, এবং সেই নামগুলোই আমাদের ওখানে দেয়া আছে। আমরা নামগুলো সেভাবেই তুলব, এবং যারা রেজিস্টার্ড না বা যাদের সিরিয়ালের কোনো মেসেজ পান নাই তারা হয়তো এটার জন্য বিবেচিত হবেন না। এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমি স্যার আপনি তুলতেছেন স্যার, পরে স্যার ডাক্তার ফারজানা রহমান দিনা ম্যাডামকে একটু মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন উনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী এবং আমাদের সবার প্রিয় ডাক্তার ফারজানা রহমান দিনা, একটু তার জন্য জোরে হাততালি দেন। বলবে, হ্যাঁ বলবে। দিনা আপা কিছু তুলবে, তুলে দিবে। আমরা 10ম পুরস্কার দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি। 10ম পুরস্কার আছে স্যামসাং গ্যালাক্সি একটি মোবাইল ফোন A035। হ্যাঁ, দিনা এটা তো প্রথমে তুলেছ 10ম পুরস্কারের জন্য। যিনি 10ম পুরস্কার পেয়েছেন, 10ম লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল কায়ুম। কায়ুম কই? আর্মি দিয়ে শুরু। কায়ুম আছে? কায়ুম অনুপস্থিত। আমরা পরবর্তীতে যাচ্ছি। আপনারও কেন কথা বলো, মানে এটা কি তোমার ইসের ট্রেনিং নাকি মিলিটারি ট্রেনিং? কথা বলা যাবে না। আসো না স্যার, আর কাউকে ডাকে না, আমরাই দিয়ে দিব। আমি এই 10ম পুরস্কারটি প্রদান করার জন্য মিস্টার ইমরান হোসেন, জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের ডক্টর আব্দুল কায়ুম পুরস্কার কই? আপনি নেন। কায়ুমকে অসংখ্য অভিনন্দন, তোমাকে পুরস্কার এবং কুপনটা দিয়ে দিলাম। পরেরটা তুলেন। 9ম পুরস্কার তোলার জন্য আমি ডাক্তার ফারজানা রহমানকে অনুরোধ জানাচ্ছি। দিনা 9ম পুরস্কারের জন্য কুপনটা উঠিয়েছে, এখানে দেখা যাচ্ছে। তারানা আনিস 9মতম যে পুরস্কার পেয়েছেন,
তারানা আনিস। তারানা আনিস এখানে আছে? বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট অ্যাসোসিয়েট মেম্বার তারানা আনিস। তারানা আনিস আছে? হ্যাঁ। কই? দিনাপা পুরস্কারটা দিনাপা হাতে দেন, পুরস্কার তুলে দেন। তারানা কই? ওই যে ও আছে, তারানা আছে, আছে আছে। থ্যাংক ইউ, কংগ্রাচুলেশনস তারানা। দিনাপা পরেরটা তুলেন, পরেরটা। নেক্সট অষ্টম প্রাইজ, সেটিও একটি মোবাইল ফোন। অষ্টম পুরস্কারের জন্য কুপন রয়েছে দিনা। এটা হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিটায়ার্ড প্রফেসর আশফাকুজ্জামান চৌধুরী। আশফাকুজ্জামান চৌধুরী কি রে, আর্মির ভয়ে নাকি? ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশফাকুজ্জামান চৌধুরীকে আপনাদের সবার সম্মতি স্যার পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য আমি প্রফেসর ওয়াজিউল আলম স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশফাক, কংগ্রাচুলেশনস। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমরা 3টি পুরস্কারের মধ্যে ইতিমধ্যে আমরা আমাদের বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে প্রদান করেছি এবং আপনাদের সবার সম্মতিক্রমে 3টার মধ্যে 2টা দিয়েছে এবং আপনাদের সম্মতিক্রমে আমাদের জনসংখ্যার অনুপাতে পরবর্তীতে যদি কারো নাম আসে এটা আমরা আসলে রিজেক্ট করব। এটা কণ্ঠভোটের জন্য এটি গৃহীত হইল সিদ্ধান্ত। আচ্ছা, এবার এবং সপ্তম পুরস্কার জানাচ্ছি সপ্তমের জন্য মোহাম্মদ ডাক্তার এমডি মাসুদ রানা। মাসুদ রানা কই? ডাক্তার এমডি মাসুদ রানা, সকালে দেখলাম তো। মাসুদ রানা, মাসুদ রানা, মাসুদ রানা, মাসুদ রানা 3বার ডাকা হয়েছে, বাতিল। তুলেন। ডাক্তার মাসুদ রানা আছে? নাই। হ্যাঁ, এটি সপ্তম পুরস্কার। হ্যাঁ, এই সপ্তম ওকে একটু আসুক 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 তুলতে চাই না। আচ্ছা, সপ্তম পুরস্কারের জন্য আমরা আবার ডাকতেছি ডাক্তার। এটা না, এবং দুঃখজনক ভাবে না না ঠিক আছে স্যার, আপনি আনেন মাসুদ রানা। এটা হচ্ছে মাসুদ রানা সরকার। ও সরকার, আচ্ছা মাসুদ রানা সরকার। মাসুদ রানা সরকার, মাসুদ রানা সরকার আছে? নাই নাই। কি বে মাসুদ রানা ভালোভাবে ঘুরান না। এটা সরান, ঘুরান আর কত ঘুরাবে। সপ্তম, এবার আমরা ষষ্ঠ পুরস্কারের জন্য ষষ্ঠ পুরস্কার নাম এসেছে, তিনি হচ্ছেন ডক্টর শিহাব, ডাক্তার শিহাব শাহরিয়ার। শিহাব শাহরিয়ার, জলদি জলদি জলদি। সপ্তম পুরস্কারের জন্য শিহাব শাহরিয়ার, শিহাব শাহরিয়ারের নাম উঠেছে। কই শাহরিয়ার কই? কংগ্রাচুলেশনস। নেক্সট দিনা, নেক্সট। এবার ষষ্ঠ পুরস্কার পালা। ষষ্ঠ পুরস্কার ডাক্তার ডাক্তার সাইদুস শাকালান। সাইদুস শাকলাইন, সাইদুস শাকলাইন। এক জায়গায় হয়ে রয়েছে সব। অনুপস্থিত। তুমি মাস্ক খুলে আসো, মাস্ক খুলে আসো। সাইদুস শাকলাইন, আসো, জলদি আসো, জলদি আসো। দিয়ে দেন, দিয়ে দেন। শাকলাইন কই? কংগ্রাচুলেশনস, কংগ্রাচুলেশনস। এবার পঞ্চম পুরস্কারের পালা। পঞ্চম পুরস্কারের জন্য কুপন তুলেছে দিনা, দেখা যাক কে পাচ্ছে। ডক্টর বৃষ্টি সাহা। ডক্টর বৃষ্টি সাহা। বৃষ্টি সাহা কোথায়? অনুপস্থিত। ডক্টর, হ্যাঁ ওনাকে দিয়ে দেন। বৃষ্টি সাহা, ডাক্তার বৃষ্টি সাহা অনুপস্থিত। পরেরটা যান স্যার, অনুপস্থিত। বৃষ্টি সাহা অনুপস্থিত। আর একটা কুপন আমাদের পঞ্চম পুরস্কারের জন্য তুলতে হবে। হেলাল খুব শরীর হাত নাড়াচ্ছে। আচ্ছা, পঞ্চম পুরস্কারের জন্য তানজিরা বিনতে আজাদ। ডাক্তার তানজিরা বিনতে আজাদ। তানজিরা আসো, তানজিরা আসো, ওনাকে দাও। হ্যাঁ, পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি মিস্টার আলভি, জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস। তানজিরা আসো। এটা কত গেল? পঞ্চম। এ পর্যায়ে চতুর্থ পুরস্কার। এবার চতুর্থ পুরস্কার। চতুর্থ পুরস্কারের জন্য কুপন তুলেছে দিনা, দেখা যাক কে পাচ্ছে। ডক্টর ছোটেন। তারপরের উচ্চারণটা একটু কঠিন। ডাক্তার ছোটেন। গাইলতাছেন নাকি জানো?
আমরা কিন্তু ফরেন ডেলিগেটদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছি, সেই কোটায় পেয়েছে ডাক্তার ছোটেন, ওর জন্য হাততালি। ডাক্তার ছোটেন, পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য মিস্টার আবু জাহিদ সিদ্দিকী, সেলস ম্যানেজার, জেনারেল ফার্মাসিস্টকে অনুরোধ জানাচ্ছি। কংগ্রাচুলেশনস, কংগ্রাচুলেশন। ছোটেন ছবি তুলে, ছোটেন নাও, হাতে নাও। এবার থার্ড প্রাইজের জন্য, এবার আটকান, নারাদান, হ্যাঁ। থার্ড প্রাইজের জন্য দিনাকে আমি কুপন তুলতে বলছি। থার্ড প্রাইজ, তৃতীয় পুরস্কার, ডাক্তার মহিউদ্দিন আহমেদ সিকদার। ডাক্তার মহিউদ্দিন আহমেদ সিকদার। মহিউদ্দিন ভাই কই? আমরা সবার জন্যই কিছু না কিছু রেখেছি। আপনারা জানেন যে মহিউদ্দিন আহমেদ সিকদার স্যার চট্টগ্রামের অধিবেশী হওয়ার কারণে আমরা তার জন্য রুমের বরাদ্দ দিতে পারি নাই, কিন্তু আমরা তার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছি। ডাক্তার মহিউদ্দিন আহমেদ সিকদার, হ্যাঁ মহিউদ্দিন আহমেদ সিকদার আসেন। পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য আমি প্রফেসর ওয়াজুল আলম চৌধুরী স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। মহিউদ্দিন ভাইকে না দিয়ে চিটাং থেকে বিদায় হতে পারবা তুমি? মহিউদ্দিন ভাই অভিনন্দন, অভিনন্দন। এ পর্যায়ে দ্বিতীয় পুরস্কারের পালা। ভিতর থেকে তুলেন, ভূতের থেকে। ঝুনু ম্যাডাম অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করতেছে, আপনি ভিতর থেকে তুলেন। থ্যাংক ইউ। দেখি দ্বিতীয় পুরস্কার কে পায়। দিনা দ্বিতীয় পুরস্কারের কুপন তুলেছে, দেখো তো ডাক্তার নিগার সুলতানা। নিগার সুলতানা দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে। ডাক্তার নিগার সুলতানা কি ডাক্তার সিলেট থেকে আগত? আসেন, চলে আসো উপর দিয়ে। ক্যান্সার হচ্ছে ছোটেন। ডাক্তার ফারজানা রহমান, অভিনন্দন তোমাকে, অভিনন্দন। দ্বিতীয় পুরস্কার। এইবার হচ্ছে লাস্ট এন্ড ফার্স্ট নাকি? প্রথম পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য আমি প্রফেসর ঝুনু শামসুন্নাহার ম্যাডামকে অনুরোধ জানাচ্ছি, কারণ তার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পুরস্কারটা তুলে দেওয়ার জন্য। এবং এটি 50,000 টাকা সমমূল্যে একটি মোবাইল, A53। দিনাবার চোখ বন্ধ করে নেন। এবারে চলেছে প্রথম পুরস্কারের জন্য ডাক্তার মোহাম্মদ এনায়েত করিম। ডাক্তার এনায়েত করিম, কি আপনার আপত্তি আছে নিতে? তাহলে আসেন। ওকে দিন ম্যাডামের হাতে। আপনারা জেনারেলে যারা আছেন আপনারা, ম্যাডামের স্যার আপনিও দাঁড়ান, তুলে দেন। এটাই তো, হ্যাঁ হ্যাঁ। এনায়েত করিমকে অসংখ্য ধন্যবাদ, অভিনন্দন। এটার সাথে সাথে আজকে আমাদের এক মিনিট সময় দেবো, আমি দেবো ওদের দুটো দেবো। আফজাল জাভেদকে আর গৌতমকে দিতে হবে মনের খবরের কপি। এখানে এখনই রেখে বের হয়ে যাচ্ছে আজকে। বিপ্লব আসেন আসেন এবং আমি স্যার একটু বলি, আজকের এই র্যাফেল যারা পরিচালনা করেছে এবং যারা আমাদের সায়েন্টিফিক পার্টনার, তাদের পক্ষ থেকে 30 সেকেন্ডের একটি শুভেচ্ছা বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি মিস্টার ইমরান হাসান, জিএম মার্কেটিং অ্যান্ড সেলসকে অনুরোধ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আমরা জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালসের পক্ষ থেকে আসলে আমরা খুবই উই আর প্রিভিলেজ টু প্রেজেন্ট হিয়ার। এই সায়েন্টিফিক সেমিনারটা এবং এই ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ সাইকিয়াট্রি যে প্রোগ্রামটা, এটা খুবই নলেজেবল একটা প্রোগ্রাম, এবং মেন্টাল হেলথ ইনক্লুডস সোশ্যাল, ইমোশনাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিংস, এবং মেন্টাল হেলথটা খুব দরকার। তো আমাদের বাংলাদেশের স্বনামধন্য সাইকিয়াট্রিস্টরা যারা নিরলসভাবে এই সেবাটা প্রদান করে আসছে মেন্টাল হেলথটাকে ভালো করার জন্য, কারণ মেন্টাল হেলথ চাইল্ডহুড, অ্যাডোলেসেন্টস এবং অ্যাডাল্টের জন্য কিন্তু খুব দরকার। তো আমি এই সাইকিয়াট্রিস্টদেরকে আমরা জেনারেল ফার্মার পক্ষ থেকে সবসময় তাদের সাথে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো। এই ধরনের আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা আমাদেরকে এই পার্টনার করার জন্য। আমরা ভবিষ্যতেও কিন্তু আপনাদের সাথে থাকবো এবং এরকম ভালো প্রোগ্রাম করার জন্য। থ্যাংক ইউ জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস। মে আই রিকোয়েস্ট প্রফেসর আফজাল জাভেদ and Dr. Gautam Shah for just few moments to come over the dais. Just
There's a surprise for them. Dr. Biplov, please come on. Biplov, come with your team. এটার সাথে সাথে আজকের এই মনের খবরের পত্রিকা তুলে দেওয়ার পর আমাদের অনুষ্ঠানটি শেষ হবে এবং সকলের জ্ঞাতার্থে নিচতলার একতলার মেজবান হলে আমাদের ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। Dr. Sumaya. Sumaya just took interview of Dr. Abdul Javed in our psychiatric magazine, Dr. Moner Khobor. Here is your very important So this is the magazine I took your interview for? Yeah. She took it. Yeah, I took the, and you wanted a copy? Next is, so we thought of giving you Dr. in this Gautam way Shah, from sir. She took it. Hopefully and you will she be delighted. Thank you so much. ছবি একটু উঠাই নি তাহলে কি খুলবেন ওটা বাড়িয়ে পড়বে নাকি ওকে হ্যাঁ তুলেছি ছবি তুলেছি হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ সময় ধরো থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ